Bonjour tout le monde. Hello. Bonjour tout le monde. Hello everyone. Welcome to your very first French lesson. Je m'appelle Céline. My name is Céline. Enchantée. Nice to meet you. Today we will learn some very basic French words and phrases. Don't worry if you don't understand everything. We will go slowly, very slowly. Let's start with greetings. How do you say hello in French? It's bonjour. Bonjour. Can you say bonjour? Bonjour. Très bien. Very good. Bonjour means good day. We use it during the day. What if it's evening? We say bonsoir. 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 Excellent. So during the day we say bonjour. In the evening we say bonsoir. Now, how do you say goodbye? It's au revoir, au revoir, au revoir. Perfect. So we have bonjour, bonsoir, and au revoir. Let's practice. Imagine it's morning. What do you say? Bonjour. And imagine it's evening. What do you say? Bonsoir. And when you leave? Au revoir. Magnifique. Wonderful. Now let's learn how to say yes and no. Yes is oui. Oui. Can you say oui? Oui. Bien. Good. No is non. Non. Say non. Non. Très bien. So, oui and non. Let's do a quick practice. Is this yes or no? Oui. Is this yes or no? Non. And is this yes or no? Oui. Is this yes or no? Non. Parfait. Perfect. Now, let's learn how to introduce ourselves. I am Céline. In French, it's je suis Céline. Je suis Céline. Can you try to say I am? Je suis. Good. Now, add your name. Je suis your name. Je suis your name. Excellent. What if someone asks you your name? You can say je m'appelle Céline. Je m'appelle Céline. This also means my name is Céline. Let's practice. Je m'appelle. Fantastique. So we have bonjour, hello during the day, bonsoir, hello in the evening, au revoir, goodbye. Oui, yes, non, no, je suis, I am, je m'appelle dash. My name is. Let's try a little dialogue. Imagine I say bonjour. You can reply bonjour. Then I say je m'appelle Céline. Et vous? And you? You can reply je m'appelle your name. Let's try that. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Céline. Et vous? Je m'appelle your name. Superbe. Superbe. Now, let's learn some very useful words. Please is s'il vous plaît. S'il vous plaît. It's a bit long, but very important. S'il vous plaît. Can you repeat? S'il vous plaît? Très bien. Thank you is merci. Merci. This one is easier. Merci. Say it. Merci. Bien. You're welcome is de rien. De rien. De rien. Repeat it. De rien. Good. So if I say merci, you can say de rien. Merci. De rien. Excellent. Let's combine some things. If you want something, you can say something, s'il vous plaît. For example, if you want water, you would say eau, s'il vous plaît. Eau, s'il vous plaît. We will learn water later. For now, just practice the structure. Word, s'il vous plaît. And after I give it to you, you say merci and I say de rien. Now let's learn some simple questions and answers. How are you? Is comment allez-vous? Comment allez-vous? It's a formal way to ask. Comment allez-vous? Let's try saying it. Comment allez-vous? Bien. The common answer is je vais bien, merci. Je vais bien, merci. Je vais bien. I am well. Merci, thank you. So, je vais bien, merci. Say it. Je vais bien, merci. Good. And you can ask back, et vous? And you? So, the conversation is, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Je vais bien, merci. Let's practice this. I will ask you. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous? Je vais bien, merci. Parfait. What if you are not very well? You can say je ne vais pas bien, je ne vais pas bien. Ne pas means not. Je ne vais pas bien. Say it. Je ne vais pas bien. Okay, let's learn some nouns. Things we can see. A table. Un table. Un table. Say it. Une table. Good. A chair. Une chaise. Une chaise. Une chaise. Repeat.
une chaise. Bien. Adore, une porte, une porte, une porte. Say it. Une porte, c'est bien. A window, une fenêtre, une fenêtre, une fenêtre. Repeat. Une fenêtre. Excellent. Now let's learn some colors. Red, rouge, rouge, rouge. Say it. Rouge, blue, bleu, bleu. Bleu, repeat. Bleu, green, vert, vert, vert. Say it. Vert, yellow, jaune, jaune, jaune. Repeat. Jaune, white, blanc, blanc, blanc. Say it. Blanc's black, noir, noir, noir. Repeat. Noir. Let's practice with objects. Une table rouge, a red table, une chaise bleue, a blue chair, une porte verte, a green door, une fenêtre jaune, a yellow window, une table blanche, a white table, une chaise noire, a black chair. This is a bit advanced, but good to hear. Remember, une table, a table, une chaise, a chair, une porte, a door, une fenêtre, a window, rouge, red, bleu-blue, vert, green, jaune, jaune, blanc, white, noir, black. Let's try to describe something. Imagine a red door. Une porte rouge. Imagine a blue chair. Une chaise bleue. Imagine a yellow window. Une fenêtre jaune. Très bien. Now let's learn some basic verbs. Action words. To eat, manger, manger, manger. Say it, manger. To drink, boire, boire, boire. Repeat, boire. To speak, parler, parler, parler. Say it, parler. To listen, écouter, écouter, écouter. Repeat, écouter. To read, lire, lire, lire. Say it, lire. To write, écrire, écrire, écrire. Repeat, écrire. We already saw je suis, I am, and je vais, I go, I am doing. Let's combine verbs with je, I. Je mange, I eat. Je bois, I drink. Je parle, I speak. J'écoute, I listen. Note the J before a vowel. Je lis, I read. J'écris, I write. Let's practice. What is I eat? Je mange. What is I drink? Je bois. What is I speak? Je parle. What is I listen? J'écoute. What is I read? Je lis. What is I write? J'écris. Magnifique. Let's learn some common words. And is et. Et, et. Say it, et. But is mais, and mais. Repeat. Mais with is avec, avec, avec. Say it, avec. Without is sans, sans, sans. Repeat. Sans. Let's make some simple sentences. Je mange et je bois. I eat and I drink. Je parle et j'écoute. I speak and I listen. Je lis avec un livre. I read with a book. We will learn book later. Je bois de l'eau. I drink water. We will learn water later. Let's learn some numbers. 1. Un. Say it. Un. 2. Deux. 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 Repeat. Deux. Trois. Trois. Say it. Trois. Four. Quatre. 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 Repeat. Quatre. 5. Cinq. 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 Say it. Cinq. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5. Can you try? 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Let's learn some basic questions with what. What is this? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Say it. C'est quoi? If I point to a table, you can ask, c'est quoi? And I can answer, c'est une table. It is a table. Let's practice. I show you a chair. You ask, c'est quoi? I answer, c'est une chaise. I show you a door. You ask, c'est quoi? I answer, c'est une porte. Bien. Let's learn some simple adjective. Big, grand, grand, grand. Say it. Grand, small, petite, petit, petit. Repeat, petit, good, bon, bon, for masculine. Bon, bon, for feminine. Let's use bon for now. Bon, say it. Bon, bad. Mauvais, mauvais.
mauvais. Repeat, mauvais. Let's describe things. A big table, une grande table. Table is feminine, so grande. A small chair, une petite chaise. Chair is feminine, so petite. A good book, un bon livre. Book is masculine, so bon. A bad door. Une mauvaise porte. Door is feminine, so mauvaise. This is a bit more complex, so don't worry too much. Just try to hear the words. Let's learn some common places. The house, la maison, la maison, la maison. Say it. La maison. The school, l'école, l'école, l'école. Repeat, l'école. The parc, le parc, le parc, le parc. Say it. Le parc, the restaurant, le restaurant, le restaurant, le restaurant. Repeat, le restaurant. Let's try to say, I go to the... Je vais à la maison, I go to the house, je vais à l'école, I go to school, je vais au parc, I go to the park. Note, A plus le égal au. Je vais au restaurant, I go to the restaurant. Practice saying, je vais à la maison, je vais à l'école, je vais au parc, je vais au restaurant. C'est bien! Now, let's learn some simple commands. Listen, écoutez, écoutez, écoutez. Say it, écoutez. Look, regardez, regardez, regardez. Repeat, regardez, repeat. Répétez, répétez, répétez. Say it, répétez. Speak, parlez, parlez, parlez. Repeat, parlez. Let's use these. Écoutez, s'il vous plaît. Listen, please. Répétez, bonjour, bonjour. Répétez, au revoir, au revoir. Parlez, s'il vous plaît. Speak, please. This is very good practice. Let's learn about I like. J'aime, j'aime, j'aime. Say it. J'aime. I like chocolate. J'aime le chocolat. J'aime le chocolat. J'aime le chocolat. Repeat. J'aime le chocolat. I like music. J'aime la musique. J'aime la musique. J'aime la musique. Say it. J'aime la musique. We are learning so many words. Let's do a short review of what we learned today. Greetings of bonjour, hello, day. Bonsoir, hello, evening. Au revoir, goodbye. Basic words. Oui, yes, non, no. S'il vous plaît, please. Merci, thank you. De rien, you're welcome. Introduction. Je suis, I am, je m'appelle. Dash. My name is. Comment allez-vous? How are you? Je vais bien, merci. I am well, thank you. Object. Une table, à table. Une chaise, à chair. Une porte, à door. Une fenêtre, à window. Couleur rouge, red. Bleu, blue. Vert, green. Jaune, jaune. Blanc, white. Noir, black. Verbs, I form. Je mange, I eat. Je bois, I drink. Je parle, I speak. J'écoute, I listen. Je lis, I read. J'écris, I write. Numbers 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Question. C'est quoi? What is this? Adjective. Grand, big. Petit, small. Bon, good. Mauvais, bad. Place. La maison. The house. L'école. The school. Le parc, the park. Le restaurant. The restaurant. Comment? Écoutez. Listen. Regardez. Look. Répétez. Repeat. Parler. Speak. Feelings. J'aime. I like. Let's do a final quick practice. How do you say hello in the morning? Bonjour. How do you say thank you? Merci. How do you say yes? Oui. How do you say no? Non. How do you say goodbye? Au revoir. How do you say I am Céline? Je suis Céline. Or, je m'appelle Céline. How do you say I like chocolate? J'aime le chocolat. How do you say listen? Écoutez. How do you say repeat? Répétez. This was your first French lesson. We learned a lot of new words and phrases. Don't worry if you don't remember everything. The most important thing is to practice. Listen to French music, watch French movies, and try to say the words aloud. Practice makes perfect. Merci beaucoup for joining me today. Thank you very much. I hope to see you in the next lesson. Au revoir.